Next is excess pressure inside a liquid drop. So हे एक derivation असा. Okay. आता लिक्विड ड्रॉप सदांच स्पॅरिकल शेप घेता, राईट, ड्यू टू फ्री सरफेस तेच्या अरावंड आसा. सो आमी पळयलां की ड्यू टू सरफेस टेन्शन जे लिक्विड ड्रॉप्स आसा ऑर बबल्स आसा ते स्पॅरिकल शेप घेता. ओके, बट हे जस्ट इट अप्लायज ओन्ली फॉर द स्मॉल वन्स. ओके, जर तो व्हडलो आसा लिक्विड ड्रॉप जाल्यार थंय इफेक्ट ऑफ ग्रॅविटी येतलो. ओके, सो इफेक्ट ऑफ ग्रॅविटी नेग्लिजिबल केन्ना जातले जेन्ना तो लिक्विड ड्रॉप बारीक आसतलो, जे फॉर स्मॉल ड्रॉप्स एंड स्मॉल बबल्स. ओके, इट इज एप्लिकेबल. नाव इफेक्ट ऑफ ग्रॅविटी जालो मागीर कितें आहा की इट डज नॉट कॉलॅप्स अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑफ सरफेस टेन्शन. ओके, हे कित्याक जाता तर प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप or the bubble must be greater than the outside. So pressure inside a drop चड असता than the outside. Outside atmospheric pressure असता. Okay, तो कमी असता आणि हो चड असता. Okay, so आता आम्ही inside a liquid drop पोवया. Let us consider a drop of liquid of surface tension T and radius R. Okay, Pi and PO. So Pi is the pressure inside the liquid drop आणि outside तो PO घेतला. एक्सेस प्रेशर इनसाइड. आता हे एक्सेस प्रेशर कसो आसतलो पी आय मायनस पी ओ आसतलो, राईट, कित्याक हो चड आसा आनी हो कमी आसा. नाव सपोज रेडियस ऑफ द ड्रॉप इन्क्रीज टू आर प्लस डेल आर. सो हो इन्क्रीज केला तेणी के रेडियस, then the outward force acting on the drop will be equal to excess pressure into surface area. So हे खंयच्यान येयलें? प्रेशराचो फॉर्म्युला. Pressure is equal to force upon area, right? So outward force acting on the drop will be pressure into area, surface area. Okay, so excess pressure आमचो आसा Pi minus PO आणि surface area कितें जातली? Surface area of a sphere, that is 4 pi r square. Okay, now the small amount of work done to increase its radius. So हांगासर आता radius increase जाला म्हणजे कितें तरी वर्क जाला, right? So small amount of work done dw. Okay, so work done कशें आसता? Force into displacement or distance, right? So force आमचो हो Pi minus P0 into 4 pi r square आणि डिस्टन्स आमचे इन्क्रीज कितले केला आमी? डेल आर. ओके, सो हो जाला आमचो स्मॉल वर्क डन. नाव दिस वर्क डन is done by the excess of pressure against the force of surface tension and is stored inside the liquid drop in the form of its potential energy. So आम्ही surface energy चे definition पयला. ओके, जे वर्क डन असता. सो हे कितें जाता की the work done is done by the excess of pressure. जो excess of pressure आसा तेणी हे वर्क केला, राईट, अगेन्स्ट द फोर्स ऑफ surface tension and is stored inside the liquid drop in the form of its potential energy. So आमची potential energy, increase in potential energy आम्ही कशी बरयता? surface tension into increase in surface area. आणि हे surface tension हांगासर कितें? surface energy. आम्ही पळयला की surface energy आणि surface tension सेम आसता, राईट. सो surface energyचे जे डेफिनेशन आसा ते हांगासर यूज केला. ओके, so increase in potential energy per unit area, surface area. Okay, so increase in potential energy of the liquid drop. Surface tension into increase in
surface area. ओके, तुम्ही जायला हे बी बरोवं शकता की वर्क इज डन बाय द एक्सेस ऑफ प्रेशर अगेन्स्ट द फोर्स ऑफ surface tension and is stored inside a liquid drop in the form of its potential energy. Okay, so surface tension आमचे T जालें. increase in surface area कसो जातलो हो increase, right? so आमचो व्हडलो surface area minus धाकटो surface area करचो पडटलो, that is surface area of bigger sphere minus surface area of smaller sphere. Okay, surface area of bigger sphere minus surface area of smaller sphere. So surface area of bigger sphere कितें येतलो 4 pi r, r कितें आसा थंय r plus del r आसा whole square minus 4 pi r square. ओके, हे जर आमी एक्सपांड करीत r plus del r square 4 pi हांव भायर घेता. सो हे कितें जातलें r square a plus b the whole square formula into del r plus del r square minus r square. ओके, आनी हो कॅन्सल जालो. सो उरतलें कितें 2r del r आनी del r square. ओके, आतां हांगासर हो जो इन्क्रीज केला तेंच्यांनी. ओके, so it is very small as del r is very small, so del r square is neglected. म्हणजे हो व्हॅल्यू ना घेतल्यार जाता. सो आन्सर कितें येतलें T 8 pi r into del r. So this is 8 pi T r into del r. Okay, so this is increase in potential energy, that is du. Okay, आता वर्क डन आमचे कितें आसलें small amount of work done is this first one and this is second. Okay, work done and potential energy same, right? So equating 1 and 2, pi minus p0 into 4 pi r square del r is equal to 8 pi t r del r. Okay, so pi minus p0 is equal to 4 हांगा आयलो 8 upon 4 जालो t आनी एक r उरला 2t upon r. Okay, this is inside a liquid drop. At the same way आमी inside a liquid bubble करपाचो. Okay, so next आसा आमचो inside a liquid bubble. Okay, so liquid bubble has air both inside and outside. आता हो बबल ड्रॉप न्हू. ओके, सो आतां जर तुमी पळयत जाल्यार हितून एक भितरल्यान अशी फिल्म आसता आनी भितून एअर आसता, रायट? आनी भायरसुनूय आसा. सो हॅज एअर बोथ इनसायड एंड आउटसायड. सो देरफॉर 2 free surfaces. सो हांगासर 2 free surfaces आसतले. If a liquid bubble increases in size from radius r to del r, तशेंच घेवपाचें सेम. ओके, हांगासर आतां r plus del r येतलो. हो r आनी हो del r increase जाला. Okay, area of its inner surface as well as outer surface will increase. So area बी increase जातली, right? So increase in potential energy of the bubble कितें जातली 2 times जातली. जे आमचे फाटल्या फावटी घेतलेले तशें जातले. ओके, जस्ट हांगासर
2 टायम्स येतलो. ओके. सो स्मॉल वर्क डन इन इन्क्रीजिंग रेडियस, वर्क डन तेच उरतले जे आमी फाटल्या फावट पयला तेच. ओके. सो हे इक्वेट जाता. हांगा जस्ट डिफरन्स इतलो आहा की हांगासर 16 येता. ओके. थंयसर आमकां 8 येतालो. सो 16 डिवायड बाय 4 जातलो. सो तो 4 उरतलो. सो 40 अपॉन r जातलो. ओके. आतां तेंच्यांनी सेम वे आनी एक घेतला, दॅट इज इनसायड एन एअर बबल घेतला. हो लिक्वीड आसलो. एअर बबलाक कितें जातलें, liquid is outside the spherical core of air. As in the case of a drop, an air bubble also has one free surface. So as before, it can be easily proved that excess of pressure inside an air bubble. म्हणजे जर तो air bubble आसा जाल्यार तो आमी लायक तेज्या भायल्यान लिक्वीड आसतलें म्हणटात. राईट. लिक्वीड इज आउटसाइड द स्फेरिकल कोर ऑफ एअर. म्हणजे जे बबल्स लिक्विडान येतात ते, ओके, जे एअर बबल्स येतात ते तेज्या भायरसून लिक्वीड आसतले. सो हो सेम तसोच बिहेव करतलो जसो लिक्वीड ड्रॉप आसलो. लिक्वीड ड्रॉपाच्या भायरसून एअर आसली आनी एअर बबलाच्या भायरसून लिक्वीड आसा. सो तेंचे दोगांचो हे एक्सेस प्रेशर जो आसा तो सेम आसतलो, 2T अपॉन r. ओके.